Welcome everyone to BES Lein and Learn for Parashat Bereishit with our special guest David Assor. Welcome, David. Hello, Rabbi. Nice to be here. Fantastic. The way it will work is that I will introduce each aliyah, each section of the Sedra, and then David will lein it. By doing this, we can prepare for Shabbat in a beautiful way. But before I actually get into talking about Rishon, I should just say that with this Sedra, with Bereishit, different Chamashim divide up their Sedra differently. So for the purposes of this session, we are following the aliyot according to the Art Scroll Chumash. So just for those of you who are following in the Sensino Chumash, this explains why the stops are slightly different. Okay, so first up, Rishon. This section recounts the story of creation in 6 days. On the first day, Hashem made darkness and light. On the second day, he formed the heavens, dividing the upper waters from the lower waters. On the third day, he set the boundaries of the land and sea. On the fourth day, he fixed the position of the sun, moon, and stars. Fish, birds, and reptiles were created on the fifth day, land animals, and then the human being, Adam, on the sixth. And Hashem ceased work on the seventh day and sanctified it as a day of rest. I'll just share a quick idea. Why does the Torah start with the letter Bet, the second letter of the Hebrew alphabet, the second letter of the Aleph base, rather than with the first letter Aleph? The Medrash answers by explaining that Aleph is the first letter of the word Arur, which means cursed, whereas Bet is the first letter of the word Baruch, which means blessed. But this explanation is difficult to understand. Aleph is also the first letter of beautiful words such as Emet, truth, Ahava, love, while Bet is also the first letter of bad words such as Barad, hail, the seventh of the 10 plagues in Egypt, and Bliya'al, wickedness. Why then does the Medrash offer an explanation that doesn't seem to fully answer the question? So the Medrash may be alluding to the following. The letters of the Hebrew Aleph base also have a gematria, a numerical value. The gematria of Aleph is 1, of Bet is 2. And so by extension, Aleph can mean to care only about one person, about oneself, and to forget about others. Bet, on the other hand, means two, coexistence, caring, and getting along with one another. The Torah starts with the Bet to teach us that caring about others is Baruch, the source of all blessing, and the Aleph, being selfish and caring only about oneself, is Arur, is cursed. The explanation of the Medrash shows us how the very first letter of the Torah teaches us the importance of Ahavat Yisrael, loving one's fellow Jews. So now, over to David, who will lein Rishon for us. Bereishit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ba'aretz hayta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayom Elohim yehiyo vayhiyo vaya Elohim et ha'or ki tov vayavdel Elohim bein ha'or vein ha'choshech Vayikra Elohim la'or yom v'lachoshech kara layla vayerev vayvoker yom echad vayom Elohim yehi rakia b'toch hamayim v'hi mavdil bein mayim lamayim vayas Elohim et harakia vayavdel bein hamayim asher mitachat larakia v'bein hamayim Asher me'al larakia vayichein vayikra Elohim larakia shamayim vayerev vayvoker yom sheni vayom Elohim yikavu hamayim mitachat hashamayim el makom echad v'tera'eh hayibasha vayichein vayikra Elohim layibasha eretz ulemikvei hamayim kara yamim Vaya Elohim ki tov, Vayomer Elohim todshei haaretz deshe, Eisev mazri azera, Eitz peri, Oseh peri lemino, Asher zoravo al haaretz vayichein, Vatotzei haaretz deshe, Eisev mazri azera leminehu, V'yeitz oseh peri, Asher zoravo leminehu, Vaya Elohim ki tov, vayerev vayvoker yom shlishi,
ויאמר אלוהים יהי מאורות בקיא השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה, ויהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, ויהיו למאורות בקיא השמיים להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים, וייתן אותם אלוהים בקיא השמיים להאיר על הארץ, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך. והיה אלוהים כי טוב, וירא ויבוא יום רביעי. ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יופף על הארץ על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את הסרטנים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו. והיה אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ. וירב ויבוקר יום חמישי. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחית הארץ למינה, ויהי כן. ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל רמס אדמה למיניהו. והיה אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וידעו בקעת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בקעת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורעי הזרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בברית זורעי הזרע לכם יהיה לאוכלה, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ויהי כן. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וירא ויבוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Okay, so we now move on to Sheni, the second Aliyah. This section discusses the events of the sixth day of creation in greater detail. After Adam was formed from the earth, God placed him in the garden just east of Eden, and Hashem permitted Adam to eat from any tree in the garden with the exception of the tree of knowledge. Adam named all the animals and birds, and God decided that Adam needed a mate. I'll just share one quick idea. Hashem was very generous and permitted Adam to benefit from all of the trees. Why was the tree of knowledge excluded? And so our sages explain that this prohibition teaches us a fundamental lesson. Knowledge should be a source not of physical nourishment and financial enrichment, but it should be a source it should be a way of which it should be something that we use to elevate ourselves and the people around us. For example, one should not study medicine as a means to earn much money, but rather as a way to cure the ills of the world. If people would put aside self-interest, the world would greatly benefit from their knowledge. So this explains why the tree of knowledge was forbidden
for human consumption. Yes, we should pursue knowledge, but not for the purpose of nourishing ourselves. Over now to you, David, who for Shani, the second Aliyah. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם ביום עשוס אדוני אלוהים ארץ השמיים וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי אלוהים תהיה אדוני אלוהים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה ויגאלה מן הארץ וישקע את פני האדמה ויצא אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה וייטע אדוני אלוהים גם בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצא ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד ויעלה בארשים שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב וזהב הארץ ההיא טוב שום הבדולח באבן השוהם ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש ושם הנהר השלישי דקל הוא ההולך כמעט השוב הנהר הרביעי הוא פרת ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשמה ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו ויצא אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. So moving on now to Shlishi. So Hashem causes Adam to fall into a deep slumber and formed the woman Eve from one of his sides. Adam was delighted with his new mate. The serpent, at the time, the wisest of all animals, sweet-talked Eve into eating from the fruit of the forbidden tree of knowledge. Eve shared the fruit with Adam, and imbued with a new sense of knowledge and awareness, they were ashamed of their nakedness and clothed themselves. The fallout was quick to come. God cursed the serpent, Eve, and Adam too, with all sorts of nasty things. So what's interesting, I'll share an idea before we continue. So what's interesting is that the Gemara in Chulin finds an allusion in this aliyah to the wicked Haman from the Purim story, because the Hebrew word Hamin from chapter 3, verse 11, and Haman have the same Hebrew letters, but just different vowels. So what is the connection between Haman and the story of Adam's sin? The Torah commentary, the Yiturei Torah, explains that Haman did not learn from Adam's mistakes. Adam was the only man in the world ruling over all creatures. He lacked nothing, and he could have lived forever. Hashem's command not to eat from the fruit of the tree of knowledge was to limit his domain marginally and to teach him to be content with what he had. He was not to risk everything he had for what was not meant for him. Unfortunately, though, Adam did not learn this lesson and suffered the bitter consequences. Haman too had everything, vast wealth, many children in powerful places, and the highest possible position in the kingdom, second only to the king. Nevertheless, he could not bear the fact that Mordecai the Jew remained the only one who refused to bow down to him. Not content with possessing almost everything, Haman risked all that he had in an attempt to gain what he felt he was missing. And therefore, that's why he planned the annihilation of the Jewish people.
Had he not been so greedy, he could have lived a life of wealth and royal honor, but he did not learn from Adam's mistakes, and he too suffered the bitter consequences. Over now to David, who will Lein Shlishi, the third aliyah for us. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה לעוף השמיים ולכל חיית השדה ולאדם לא מצא איזה כנגדו ויפל אדוני אלוהים תדהמה על אדם וישן ויקח אחד משרותיו ויסקור בשר תחתנה ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לקחה זאת על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים ויאמר אל האישה אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן ותאמר האישה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תהיו בו פן תמותון ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותון כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים יודע טוב ורע ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי טבעו לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפיו ותאכל ותיתן גם לאישה ויאכל עמה ויאכל ותבקח לעיני שניהם וידעו כי ערומים הם ויספרו על עץ עינה ויעשו להם חגורות וישמעו את קול אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא קרם אנוכי ואחווה ויאמר מי הגיד לך כי ערום אתה מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת ויאמר האדם האישה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל ויאמר אדוני אלוהים לאישה מה זאת עשית ותאמר האישה הנחש השעני ואוכל ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ויבא אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה עקב אל האישה אמר הבאה בעצבונך וחירונך בעצב תלדי בנים בילישך תשוקתך והוא ימשל בך ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בצבון תאכלנה כל ימי חייך וכל צמתתה תצמיח לך ואכלת את עשב השדה בזיעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב
ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו קטנותו וילבישם. Okay, so we now move on to review the fourth Aliyah. Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden. Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden, and Eve gave birth to two sons, Cain and Abel. When Cain's offering to God was accepted, while Cain's was rejected, Cain murdered his brother in a jealous rage. God punished Cain, designating him to be a lifelong wanderer, but postponing his ultimate punishment for 7 generations. What's interesting, I'll just share a quick idea before we continue. In chapter 4, verse 17, we see that Cain had a son called Hanoch, and he also named the city Hanoch. So what's this idea? But what's this reason? Why did Cain name a son Hanoch and also name a city Hanoch? And so the New Jersey-based Rabbi Shmuel Pesach Bogomilsky explains that when Cain committed the terrible act of killing his own brother, he realized what he'd become. And so after much contemplation, he concluded that without proper education from a young age, a person can easily go astray and commit the most gross and inhumane crimes. And so to rectify this, he made it his mission to propagate the importance of education. When his son was born, he named him Chanoch, which comes from the word chinuch, education, and also called the entire city by this name too. And so Cain was stressing that parents are obligated to educate their children as soon as they are born. And moreover, one should not suffice with this, but one should also see that an entire city and the entire area where one lives, the entire neighborhood should also receive a proper education. So this explains, Rabbi Bogomilsky stresses the importance of education, but not just education from a young age to ensure that we grow up generations of children who follow the right path and who have brilliant and beautiful midot. Over now to David, who will review the fourth Aliyah for us. ויאמר אדוני אלוהים, הן אדם היה ככה ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה, אשר לקח משם. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עת החיים, והאדם ידע את חווה אשתו, ותהה, ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את אדוני, ותוסיף ללדת את אחיו ואת הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה, מנחה לאדוני, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו מחלביהן. וישע אדוני את הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחל הקין מאוד, ויפלו פניו. ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב שצעד, ואם לא תיטיב לפתח החטאת רובד, ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויגעהו. ויאמר אדוני אל קין, הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומע אחי אנוכי. ויאמר מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצת את פיה,
לקחת את דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, לא תוסיף תת כוחה, לך נבנה תהיה בארץ. ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא, אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתה, והיית נבנת בארץ, ויקום מוציאי הגני, ויאמר לא אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, וישם אדוני לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו. ויצא קין מפני אדוני, וישב בארץ עוד מקדמת עדן, וידע קין את אשתו, ותלד את חנוך, ויבון העיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ויוולד לחנוך את ירד, וירד ילד מחויאל, ומחיאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. So moving now on to Chameshi, the fifth aliyah. This is a very short aliyah, just 4 pesukim. So we're told that the 6th generation descendant of Cain was Lemech, who fathered several children, and the 7th generation descendants of Cain. So I'll just share a brief idea before we continue. So Naamah, who Rashi explained was the wife of Noah, is featured in this aliyah. And the Medrash tells us that one of the reasons why she had this name is because she was na'im, she was pleasant, and God delighted in her. The names Naomi, Noam, and Naima all mean the same thing. What's interesting is that there's a verse we say in Shul before we put the Sefer Torah away. The verse comes from Mishlei, from Proverbs. Darcheha darchei Noam, its ways, i.e. the Torah's ways, are ways of pleasantness. This is an important parallel because due to her personality, Naamah was pleasant, and so too with the Torah, because of what it contains, because of what's inside the Torah, its mitzvot and all the teachings. It is the most beautiful thing, and it's something that we should all treasure. Over now to David, who will lein Chameshi for us. Very short, just 4 pesukim. ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה, ושם השני צילה, ותלד עדה את יבל, הוא היה אבי, יושב אוהל ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי, כל תופס קינו ויוגב, וזילה גם היא, ילדה את תובל קין לא תש, כל חורש נחושת ובזל, ואחות תובל קין נעמה. On now to Shishi, the 6th aliyah. Lemech accidentally killed his great-great-great-great-grandfather Cain in a hunting accident. The blood of Abel is finally avenged. Adam and Eve gave birth to a 3rd son, Seth, and this section then chronicles the first 7 generations of mankind. I'll share a brief idea before I pass back over to David. So this aliyah begins with the words, Zeh Sefer Toldat Adam. This is the book of the history of man. And the Jerusalem Talmud, the Talmud Yerushalmi, sees this verse as encapsulating the greatest principle of the Torah. Now, what great principle is embedded with this very plain and simple verse, Zeh Sefer Toldat Adam? This is the book of the history of mankind. And so the Bali Tosfot, the medieval Talmud commentaries, find the answer in the continuation of the verse. How does the verse continue? It says, it says that Biyom bara Elokim Adam bidmut Elokim asa oto. That on the day in which God created man, he made him in the image of God. So this is the continuation of that phrase. This is a continuation of the verse. And so the Torah here reiterates the fact that God created man in his own image with some sort of resemblance to Almighty himself. And so it is this verse which establishes the notion that every human being is created in the divine image and therefore deserves respect and kind and benevolent treatment. There is no more fitting principle than this, and therefore it is this, and therefore this is why Chazal say that this verse is
There is Klar Gadol b'Torah. This verse is the greatest principle of the Torah. There's no other principle which encapsulates our tradition. So this explains the beauty behind this verse, which we are about to read. So over now to David, who will Lein Shishi, the sixth aliyah, for us. ויאמר למך לנשיו, עתה בצילה שמען קולי, נשי למך הזינה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77, וידע אדם עוד את אשתו, ותלד בן, ותקרא שמו שת, כי שת לי אלוהים זרע אחר, תחת הבל, כי הרגו קין, ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוכל לקרוא בשם אדוני. זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היברם. ויחי אדם 300 שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא שמו שת, ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה, וימות ויהי שת 5 שנים ומעט שנה, ויולד את אנוש, ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו900 שנה, וימות ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את קינן, ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן 15 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה, וימות ויחי קינן 70 שנה, ויולד את מהללאל, ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל 40 שנה 800 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי קינן 10 שנים ו900 שנה, וימות ויחי מהללאל 5 שנים ו60 שנה, ויולד את ירד, ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד 30 שנה 800 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי מהללאל 95 שנה ו800 שנה, וימות ויחי ירד 260 שנה ומעט שנה, ויולד את חנוך, ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהיו כל ימי ירד 260 שנה ו900 שנה, וימות ויחי חנוך 560 שנה, ויולד את מתושלח, ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהי כל ימי חנוך 560 שנה ו300 שנה, ויתהלך חנוך את האלוהים בעינינו, כי לקח אותו Elohim. So we now move on to Shavi, the seventh and final aliyah. The next 3 generations are chronicled in this section, concluding with Noach, the 10th generation from Adam. At this point in time, the wickedness and immorality of the people on earth reached such proportions that God regretted creating man. And God gave the world 120 years to clean up their acts or be destroyed. Noach, on the other hand, was an exception. He was righteous and found favor in God's eyes. I'll share one brief insight. As I just mentioned, the closing section of our parasha presents a genealogical record tracing Adam's descendants through to Noach. And the obvious question arises, why did the Torah include this list? What message or lesson do these verses convey that renders them worthy of inclusion in the Torah? And so the Rambam Maimonides explains in his Guide to the Perplexed
that every narrative in the Hebrew Bible serves a certain purpose in connection with a religious teaching. And he then proceeds to explain the purpose served by these genealogical records. He writes that mankind's rapid procreation, dispersion throughout the globe threatened to undermine the people's belief that God created the world out of nothingness. One consequence of this theory is the belief that all of existence originated from a single source, a belief that some might find hard to understand in light of the vast differences between people in terms of appearance, culture, and geographic location. So the Torah therefore traces mankind's development generation by generation to provide proof for the emergence of all humanity from a single individual, Adam. Back now to David for Shavi, the seventh and final Aliyah. ויחי מתושלח 87 שנה ומעט שנה ויולד את למך. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 280 שנה ו700 שנה ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח 69 שנה ו900 שנה וימות. ויחי למך 280 שנה ומעט שנה ויולד בן. ויקרא את שמו נוח לאמור זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו מן האדמה אשר אמר אדוני. ויחי למך אחרי הולידו את נוח 590 שנה ו500 שנה ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך 7 שנים ו70 שנה ו700 שנה וימות. ויהי נוח בן 500 שנה ויולד נוח את שם את חם ואת יפת. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות ילדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני לא ידון רוחי ואדם לעולם ושגם הוא בשר. ויהיו ימיו 120 שנה הנפילים היו בארץ. בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם הם הגיבורים אשר מעלם אנשי השם. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצא מחשבות ליבו רק כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ ויתייצב אל ליבו. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמץ בידו השמיים כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצא חן בעיני אדוני. Shkach David. There you have it, the laning and overview of each aliyah, some great insights, a terrific way to prepare for Shabbat. Thank you so much, David, for your brilliant laning. Thank you. Pleasure. Thank you. Shabbat Shalom. And thank you so much to everyone, all you guys out there for joining us. Shabbat Shalom.